the names of the 12 months in Swahili. Mwezi, mwezi. Miezi, miezi. Hello, this is Maida from Swahili with Maida, and today I'm going to teach you the names of months in Swahili. In Swahili, there are 3 ways to tell month. The first one, borrowed from English. This is the most formal way of speaking. In this way, we use the words almost exactly as in English. That is, January, January, January. February, February. Machi, Machi. Aprili, Aprili. May, May. Juni, Juni. July, July. Agosti, Agosti. September, September. October, October. November, November. December, December. The second way is the months are described as ordinal numbers. In this way, the months are differentiated by numbers from the first month, that is January, to the 12th month, December. This way of telling months is mostly used among the natives in daily conversations. To know more about numbers, make sure to watch the video about numbers linked in the cards. These months are Mwezi wa kwanza, Mwezi wa kwanza, the first month. Mwezi wa pili, Mwezi wa pili, the second month. Mwezi wa tatu, Mwezi wa tatu, the third month. Mwezi wa nne, Mwezi wa nne, the fourth month. Mwezi wa tano, Mwezi wa tano, the fifth month. Mwezi wa sita, Mwezi wa sita, the sixth month. Mwezi wa saba, Mwezi wa saba, the seventh month. Mwezi wa nane, Mwezi wa nane, the eighth month. Mwezi wa tisa, Mwezi wa tisa, the ninth month. Mwezi wa kumi, Mwezi wa kumi, the 10th month. Mwezi wa 11, Mwezi wa 11, the 11th month. Mwezi wa 12, Mwezi wa 12, the 12th month. Mifano, mifano, examples. Nimezaliwa mwezi wa 7, nimezaliwa mwezi wa 7. O, nimezaliwa mwezi wa Julai, nimezaliwa mwezi wa Julai. Nimekusudia kusafiri mwezi wa 8, nimekusudia kusafiri mwezi wa 8. Tarehe, tarehe, date. Mwezi, mwezi, month. Mwaka, mwaka, year. Huu ni mwezi gani? Huu ni mwezi gani? Huu ni mwezi wa Machi. Huu ni mwezi wa Machi. O, huu ni mwezi wa 3.
Huu ni mwezi wa tatu. The third way of telling month in Swahili is the Islamic lunar year. The Islamic calendar follows the appearance of the moon in the sky. Of these 12 months, only 3 have Arabic names. Note that in the more deeply Islamic region of East Africa, like here in Zanzibar, the Islamic calendar is mostly used and spoken in daily conversations. The Swahili way of telling the Islamic month is as follows. Mfungo nne, mfungo nne, Muharram, mfungo tano, mfungo tano, Safar, mfungo sita, mfungo sita, Rabiul Awwal, mfungo saba, mfungo saba, Rabiul Thani, mfungo nane, mfungo nane, Jumada al-Ula, mfungo tisa, mfungo tisa, Jumada al-Ukhra, Rajabu, Rajabu, Rajab, Shaabani, Shaabani, Shaaban, Ramadhani, Ramadhani, Ramadan, mfungo mosi, mfungo mosi, Shawwal, mfungo pili, mfungo pili, Dhulqaada, and last mfungo tatu, mfungo tatu, Dhulhijja. Mifano, mifano, examples. Harusi ya Ali itakuwa mfungo mosi. Harusi ya Ali itakuwa mfungo mosi. Nimenunua nguo mpya kwa ajili ya sikukuu ya mfungo tatu. Nimenunua nguo mpya kwa ajili ya sikukuu ya mfungo tatu. If you find this video helpful, please like and subscribe. Thank you for watching and goodbye for now.